హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ టెక్వింగ్స్ టెక్నాలజీ. సో ఈరోజు వీడియోలో మనం ఏం చూడబోతుంటే క్విస్ టెక్నోసాఫ్ట్లో న్యూ ఓపెనింగ్స్ వచ్చింది. సో ఆ డీటెయిల్సే చూడబోతాము. సో ఎవరన్నీ ఎలిజిబుల్, ఎలా అప్లై చేసేది, అప్లై చేసే లింక్, శాలరీ ప్యాకేజ్, లొకేషన్, సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఈ వీడియోలో చూడబోతాం. సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. అప్పుడే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది మీరు ఎలా అప్లై చేసేది. మీరు ప్రాపర్గా అప్లై చేస్తేనే మీకు కాల్ లెటర్ వస్తుంది. సో రండి, టైం వేస్ట్ చేయకుండా వీడియో లోపల వెళ్తాం. సో కంపెనీ నేమ్ వచ్చి QSS టెక్నోసాఫ్ట్, జాబ్ రోల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, క్వాలిఫికేషన్ BE BTech, స్ట్రీమ్ CSE IT ECE, 60% త్రూ అవుట్గా ఉండాలి. బ్యాచ్ 2021 అండ్ 2022 ఈస్ ఎలిజిబుల్. స్కిల్స్ చూసారంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ Node.js ఆర్ స్కోర్ జావా డేటాబేస్లో వచ్చి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రెషర్స్. శాలరీ ప్యాకేజ్ వచ్చి 4 LPA ఉండాలి. జాబ్ లొకేషన్ ఇస్ పూణే, ఇండియా. సో ఇంటర్వ్యూ మోడ్ అనేది 3 రౌండ్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ యాప్టిట్యూడ్, దెన్ టెక్నికల్ రౌండ్ ఉంటుంది అండ్ HR ఇంటర్వ్యూ రౌండ్ ఉంటుంది. సో ఈ రోల్కి మీరు అప్లై చేసే లింక్ అనేది మేము డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాము. సో మీరు డైరెక్ట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు వెబ్సైట్ లోపల వెళ్ళిపోతుంది. సో అక్కడ పోయి మీరు అప్లై చేయవచ్చు. సో అప్లై మాలిన వరకు వెంటనే మీరు అప్లై ట్రై చేయండి. బికాస్ లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు వెయిట్ చేసి అప్లై చేస్తాను అనుకోకపోయేది మీకు సర్వర్ ఇష్యూస్ వచ్చేదానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంది. అండ్ లింక్ కూడా క్లోజ్ అయ్యేదానికి మీకు ఛాన్సెస్ చాలానే ఉంది. సో ఇప్పుడు ఎలా అప్లై చేసేది మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఇదే వచ్చి అఫీషియల్ లింక్. సో ఇక్కడ వెళ్ళి మీరు అప్లై చేయాలి. సో అప్లై చేసే ముందుగా మీరు ఎలిజిబిలిటీ, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సో ఇంటర్వ్యూ మోడ్ అని చెక్ చేసుకుని అప్లై చేయండి. నేను జస్ట్ అప్లై నౌ రైట్ సైడ్లో ఉంది కదా, క్లిక్ చేసుకుంటాను. సో దీంట్లో అన్ని డీటెయిల్స్ అనేది మనం ఫిల్ చేయాలి ఇప్పుడు. సో నేను ఫస్ట్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటాను అండ్ దెన్ లాస్ట్ నేమ్ ఇస్తాను. సో అండ్ దెన్ మీ మెయిల్ ఐడి అడుగుతుంది, మీ మెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి. దెన్ మీ మొబైల్ నంబర్ ఇవ్వండి. సో ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు బికాస్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్. సో ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి. డిగ్రీ డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ ఇవ్వండి. సో ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టడీ మీ CSE ఆర్ IT EC ఏది ఉంటే దాన్ని ఇవ్వండి. సో మీ ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్, కాలేజ్ నేమ్ ఇవ్వండి. నేను జస్ట్ ఇక్కడ అన్నా యూనివర్సిటీని ఇస్తాను. సో స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ డేట్, మీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇయర్ అనేది ఇవ్వాలి. నేను 2018 నుంచి 2022 ఇస్తాను. సో అండ్ మీ గ్రేడ్ ఇవ్వండి, CGPA ఆర్ GPA. సో అండ్ యాడ్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి మీ ఇంటర్న్ డీటెయిల్స్, 12th డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి. నేను జస్ట్ ఇక్కడ HSC ఇస్తాను. మీరు డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు డిప్లొమా ఆర్ ఇంటర్న్ అనేసి ఇవ్వండి ఇక్కడ. సో ఏం ఫీల్డ్లో చేశారు ఇవ్వండి. అండ్ దెన్ మీ ఇన్స్టిట్యూట్, కాలేజ్ నేమ్ ఇవ్వండి. సో గ్రాడ్యుయేషన్ డ్యూరేషన్ ఇవ్వండి, ఇంటర్న్ డ్యూరేషన్. సో అండ్ దెన్ చూసారంటే సో దాంట్లో మీరు ఏం గ్రేడ్, మీ పర్సంటేజ్ ఆర్ గ్రేడ్లో ఇవ్వండి కన్వర్ట్ చేసి. సో అండ్ యాడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి మీ 10th డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి. నేను SSCని ఇస్తాను. సో ఇన్స్టిట్యూట్, మీకు స్కూల్ నేమ్ ఇవ్వండి. అండ్ దెన్ కోర్స్ డ్యూరేషన్. సో కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఇచ్చేసి అండ్ దెన్ మీ గ్రేడ్ అనేది మీరు పర్సంటేజ్ నుంచి కన్వర్ట్ చేసుకోండి.
అట్ ది ఎండ్ ఐ యామ్ నాట్ అ రోబోట్ ఇచ్చేసి సబ్మిట్ అప్లికేషన్ ఇవ్వండి. సో బట్ మరి రెస్యూమ్ ఇంకా అప్లోడ్ చేయలేదు. అప్లోడ్ విత్ రెస్యూమ్. సో మీ సిస్టంలో ఉంటుంది కదా, అప్లోడ్ చేసుకోండి ఆ రెస్యూమ్ని. సో అండ్ దెన్ స్క్రోల్ బ్యాక్ చేసేసి చెక్ చేసుకోండి, ఒకసారి చెక్ చేసుకొని స్క్రోల్ డౌన్ చేసుకొని సబ్మిట్ అప్లికేషన్ ఇవ్వండి. సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్, మనం అప్లై చేసేసాము. యూ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అప్లైడ్ అనేసి వచ్చేసింది కదా. ఇలానే ఈ రోల్కి మీరు అప్లై చేయాలి. సో అప్లై చేసే ముందుగా మీ రెస్యూమ్ని ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి. ఒక డీటెయిల్ అయిన రెస్యూమ్ మీరు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేసి మన యూట్యూబ్ ఛానల్నే ఉంది. లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చి ఉన్నాం. సో దాన్ని క్లిక్ చేసేసి మీరు మీ రెస్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకొని చూసుకోండి. సో దాంట్లో మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటుంది. ఏమేం పాయింట్స్ మీరు యాడ్ చేయాలి రెస్యూమ్లో, ఏది యాడ్ చేయకూడదు, ఏది హైలైట్గా మీరు పాపప్ చేయాలి. సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటుంది. సో దాన్ని మీరు చక్కగా చూసుకొని మీ రెస్యూమ్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ చేయను స్టార్ట్ చేసుకోండి. సో మీకు ప్లేస్మెంట్ డీటెయిల్స్, కెరియర్ గైడెన్స్, ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్స్, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్, సో ఈ డౌట్స్ అండ్ క్లారిఫికేషన్స్ అన్నీ చేయాలంటే మన హెచ్ఆర్ నెంబర్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చుంటాం. సో ఎదర్ కాల్ ఆర్ వాట్సాప్ చేయండి. వాట్సాప్ చేసి మీ డౌట్స్ అండ్ క్లారిఫికేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ టెక్వింగ్స్ టెక్నాలజీలో ఫ్రెషర్స్కి ఏమేమి ఓపెనింగ్స్ ఉంది అట్ ప్రెసెంట్ అనేసి వేస్తూ ఉంటాము. సో మీకు మన వీడియోస్ అనేవి త్వరగా రావాలంటే మన వీడియోని లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కమెంట్ చేసుకోండి. అండ్ ఆల్సో వీడియోని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడే మీకు అండ్ బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ని క్లిక్ చేసేటప్పుడే మీకు మనం వేసే వీడియోస్ త్వరగా మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తుంది. మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేటప్పుడే మీరు ప్రాపర్గా త్వరగా అప్లై చేయవచ్చు. సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అంతే. సో ఇంకొక వీడియోలో మనం మిమ్మల్ని కలుస్తాం. థ్యాంక్ యూ.